So we are discussing characteristic features of entrepreneur. In the previous class, I mentioned you about the concept of entrepreneur, who introduced the word entrepreneur, who popularized it, some two definitions we have seen, and characteristic features of entrepreneurs I have started, and I will finish it in this class. So emotional balance I discussed, they should control their emotions, their fear, their anger, their happiness, their sadness, everything they should control. That is emotional balance. Next one is communication skills. What do you mean by communication? Communication ante entandi? What is communication? Yes, what is communication? What is communication? Am I able to communicate now in the class? Yes. Am I able to communicate with you in the class now? Yes, sir. What do you mean by communication then? So I am able to convey message to you in whatever language that you are familiar with. I am able to convey what I want to tell to you in a way that you understand. That is what communication means. So entrepreneurs have this skill, communication skills they possess. Okay. So they will be able to communicate with others freely. They express their feelings, their emotions in a controlled manner. Whatever emotional balance we have learned. So whatever emotions that they have in a controlled manner, they can express their emotions to others. They can express their feelings. They convey their message to others more efficiently and effectively. So that is what you mean by saying possessing communication skills. So entrepreneurs are good communicators, and with this plural you write. Here plural is there, no? Here also plural should be there. So entrepreneurs are good communicators, and with their good communication skills, they are able to convince others with their ideas. Up to here you write, that's all. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, now next one. Next characteristic feature of entrepreneur: leadership and team spirit. See, they are good leaders, and they maintain their team spirit, maintain the team spirit in the group, in the organization. What do you mean? Who is a leader? Yes, who is a leader? A person who influences people around him. Very good. A person who influences others, who influences other people who are around him or her. That is what you mean by saying leader sets by example, sets others examples to follow. ఇతరులు ఎట్లా ప్రవర్తించాలి అనేది తను చేసి చూపించేవాడే లీడర్ అండి. ఓకే. సో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్, వ్యవస్థాపకుడు ఒక నిజమైన నాయకుని లెక్క అసలు ఎట్లా ప్రవర్తించాలి అనేది తను ఆదర్శంగా ఉంటూ ఇంకొకరు తనను ఫాలో అయ్యేటట్టుగా చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో an entrepreneur must have the ability to build successful teams and thus working in teams. Up to here you write. Okay, then again from here you write in the same point, in the same paragraph. Leadership quality is the most important characteristic of an entrepreneur. It is the process of influencing and supporting others to work enthusiastically towards achieving objectives. Up to here you write again. Okay, an entrepreneur must have the ability to build successful teams and thus working in teams. Here you stop and again you continue from here to here. Last point is, last characteristic feature of entrepreneur is interpersonal skills. Yes, what are interpersonal skills? Any idea? What are interpersonal skills? Any idea? చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అండి. ఇండిపెండెంట్, కాన్ఫిడెంట్, ఆప్టిమిస్టిక్, charismatic, flexible, perceptive, determined, driven, personable, creative, opportunist, energetic. Yes, did you observe anything?
వీటన్నిటిలో ఏమైనా మీరు గమనించారండి? ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేది వీటిలో వచ్చింది చూడండి. మీరు పరీక్షలో కూడా ఇట్లా రాయాలండి ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఈ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ లో దీస్ ఆర్ ఆల్ part and parcel. So they are independent, they are confident, they are optimistic, they are charismatic, they are flexible, they are perceptive, they are determined, they are driven, they are personable, they are creative, they are opportunist, they are energetic. Okay, interpersonal skills అంటే ఏమిటి అంటే ఇతరులతోటి ప్రవర్తించే నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండటమే ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అండి. ఇన్ వర్క్ ప్లేస్, in your class, you take the example of your class. In your class, you come across different people. Some male will be there, some female will be there. Some will come from rural background, some will come from urban background. Some are very high technically, highly knowledgeable. Some do not possess that much knowledge. You have to mix with all these different kinds of people in the class. Similarly, in any organization, you come across different kinds of people. So you should possess this skill, interpersonal skill. So an entrepreneur is a person who come across with different persons. He has to deal with many types of persons. He is the person who gets the things done through the help of the others. So a successful entrepreneur possesses the entrepreneurial skills of dealing with people. So with this diagram, you end this characteristic features of entrepreneur. So this total paragraph you write, this also you write. Is it clear? Did you understand the characteristic features of entrepreneur? Yes, sir. Okay, right. Now, so this is the syllabus for your BBA, I mentioned. So first question, what I told you, characteristics of an entrepreneur, that I discussed. Second question is distinction between entrepreneur and a manager. So that I am going to explain now. Now you look at it. Now you can see. Who is a manager? Do you have any idea? Yes. The manager, please remember, manager is an employee, that's all. Entrepreneur is the owner of the organization. Did you understand the difference? నేను కాలేజీలో ఎంప్లాయీనేనండి, కానీ ఈ కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్యూర్. కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ ఎవరిది? గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఐ ఆమ్ ది ఎంప్లాయీ, దట్స్ ఆల్. ఈ ప్రిన్సిపల్ సార్ మేనేజర్ ఇక్కడ, మిగిలిన అన్ని రిసోర్సెస్ సరిగ్గా చూడడానికి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్? Entrepreneur Yes, is the owner of the business organization. Manager is just an employee. He will receive his salary and he will see to it that all will work according to their assigned duties. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సార్ చైర్ లో కూర్చొని మేము అందరం మా యొక్క అసైన్మెంట్ చేసిన డ్యూటీస్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నామా లేదా అనేది చూస్తారు, అంతేనండి. ఒరిజినల్ గా ఈ ఓనర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ ఓనర్ కాలేజీకి ఓనర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సిమిలర్లీ, in case of business organization, owner happens to be the entrepreneur happens to be the owner. Manager is simply an employee. But normal people will think both are same, entrepreneur and manager are same, but they are not the same. Okay, so you write like this. The terms write from here. You in your notes you write from here. The terms entrepreneur and manager are considered as synonyms. In fact, the two terms are two economic concepts meaning two different meanings. Okay, up to here you write, and the major points of distinction are you put like this, are colon you put, and you write the table, you draw the table and write this. So first one is motive. See, motive means motivation. What motivates an entrepreneur? So the main motivation of an entrepreneur is to start a venture. Venture means organization. Venture by setting up an enterprise. Up to here you write. But the main motive of a manager is to render his services in an enterprise. That's all. Up to here you write.
Okay. So entrepreneur is motivated by setting up an organization, but he is motivated for rendering up his services in the organization. That is the first point of difference. Yes, is it clear? Motive, did you understand? Entrepreneur is motivated by setting up the organization, whereas he renders his services. He is motivated by rendering his service. So status, entrepreneur is the owner of the enterprise. A manager is the employee in the enterprise. Up to here, or this total sentence you write, owned by the entrepreneur. So first of all, this whatever second point is there, this second point you write a definition also. You directly do not write the differences. First side heading you keep entrepreneur. Entrepreneur is the owner of the enterprise. Second side heading manager. Manager is the employee in the enterprise owned by the entrepreneur. These two definitions you write, and then you start writing this. The two terms are considered as synonyms. Now here you can write two. The two terms are considered as synonyms. In fact, the two terms are two economic concepts meaning two different meanings. The major points of distinctions are, you put colon and write first point, the table you write, draw, and write first point, second point, and third point. Now I am explaining. Risk taking. An entrepreneur, being the owner of the enterprise, assumes all risks. Up to here it is enough. So who is the risk taker? Entrepreneur is the risk taker. He will take risk. Manager is simply an employee. He will take salary. That's all. Whether organization earns profit or incurs losses, he does not care. His salary is fixed. Okay. So a manager is an employee, servant of the enterprise, and does not bear any risk involved in the enterprise. Up to here you write. Is it clear? Yes, is it clear? Okay. Next one. Rewards. What is the reward for entrepreneur? Profit. Very good. The reward an entrepreneur gets for bearing risks involved in the enterprise is profit. Up to here you write. What is the reward for manager? Promotion and bonus. Very good. Not only that, regularly he gets salary also. That is important. A manager gets salary as reward for the services rendered by him in the enterprise. Up to here you write. Is it clear? Yes, sir. Okay. Always you are responding, but Navyasri, Pujita, you are not responding. Navyasri, are you listening? Yes, sir. Are you able to understand? Yes, sir. Pujita, Yes, sir. but you are not responding, you are not speaking at all. Okay, now next one. Next point of difference is innovation. So I mentioned in the previous class, one of the characteristic feature of entrepreneur is innovation. He takes innovative things into the organization. He brings innovative things, innovative ideas into the organization. So innovation means something creating something new. So entrepreneur himself thinks over what and how to produce goods to meet the changing demands. Hence, he acts as an innovator. Up to here, you write. He acts as an innovator. Okay. So manager simply executes the plans prepared by the entrepreneur on his own. He will not think anything innovatively, normally, because the entrepreneurs are the owners. They take innovative decisions. They take innovative decisions and managers implement them. So they execute the plans designed by entrepreneurs. Okay. Then what are the qualifications of an entrepreneur? In the just concluded class and now also in this class I explained you characteristic features of entrepreneur. So an entrepreneur needs to possess qualities and qualifications like high achievement motive, originality in thinking, foresight, risk-bearing ability, and so on. No educational qualifications are required. Please remember. He need not qualify any degree. He need not possess any degree, but he should possess certain qualities that I mentioned as characteristic features. Okay. But here manager needs to possess a distinct qualifications in terms of sound knowledge in management theory and in practice. Okay. So the entrepreneurs will fix a certain
qualifications for managers. You should possess PG, you should possess a degree, you should possess this technical qualification like that. But for entrepreneurs, no such qualifications. Anybody can become an entrepreneur. Okay. In our college, you have ED cell. Do you know it? Entrepreneur Development Cell is there in our college. Do you know it? No, sir. You should know. Okay. What are the activities you find out from the department? Who is the in charge? You find out from the department. In our college website also it is mentioned. Okay, what are the activities that are being taken up by them? You go through the website, college website once. Okay. Now next one is action. See, always entrepreneur will act and manager will delegate action. Means manager will just go for division of work, division of labor. But whereas he gets hands dirty means what it means? Means he is involved in all the activities, entrepreneur. But manager will delegate functions, his duties. చూడండి, ఇక్కడ యాక్షన్ లో గెట్స్ హ్యాండ్స్ డర్టీ అని ఉన్న దాని అర్థం ఏంటంటే బురద పూసుకొని వస్తాడని కాదు. ఏది చేసినా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ మీదకే వస్తుంది. సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అక్కర్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఓన్లీ. కాలేజీలో ఏది జరిగినా ప్రిన్సిపల్ సార్ని అంటారు కదండి, రెస్పాన్సిబుల్ చేస్తారు కదా. అలానే ఆర్గనైజేషన్ లో ఏది జరిగినా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ దే బాధ్యత. సో అందుకనే గెట్స్ హ్యాండ్స్ డర్టీ అని క్యారెక్టర్ డిస్టింక్షన్ లో మనం పేర్కొనటం జరుగుతుంది. బట్ హియర్ మేనేజర్ ఒక్కడే కూర్చొని అన్ని పనులు చేయడండి. ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు కాలేజీలో ప్రిన్సిపల్ సార్ ఒక్కడే కూర్చొని అన్ని పనులు చేయడు. సో హీ విల్ డెలిగేట్ వర్క్స్. ఎవరెవరు ఏమేమి పని చేయాలో రకరకాల కమిటీస్ ఉంటాయి. ఎన్ఎస్ఎస్, ఎన్సిసి, వేరు ఐక్యూఎస్సి, రకరకాల కమిటీస్. ఏ కమిటీ దానికి బాధ్యతలు ఉంటాయి, అవి పని చేస్తాయి. సో సిమిలర్లీ మేనేజర్ ఆల్సో విల్ డెలిగేట్ ఫంక్షన్స్, డెలిగేట్ డ్యూటీస్. డెలిగేట్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్. కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఇతరులకు అప్పచెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే. నెక్స్ట్ అటెన్షన్. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ మెయిన్ అటెన్షన్, మెయిన్ ఫోకస్. అటెన్షన్ అంటే మీరు అసెంబ్లీలో నిలబడి స్టాండర్డ్ ఈజ్ అటెన్షన్ అన్నట్టు కాదు. హియర్ అటెన్షన్ మీన్స్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్, మెయిన్ అటెన్షన్ ఈజ్ ప్రైమరీలీ ఆన్ టెక్నాలజీ అండ్ మార్కెట్ ప్లేస్. ఏ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తే మంచిది, ఎక్కడ అమ్మితే మంచిది, ఎక్కడ కొంటే మంచిది అనేవి ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ప్రైమరీలీ అదే. మేనేజర్ విషయానికి వస్తే ప్రైమరీలీ హిజ్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ఈవెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఇన్సైడ్ కార్పొరేషన్. బయటి వాటి గురించి కాకుండా కేవలం ఆర్గనైజేషన్ లో ఏం చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని తను ఆలోచిస్తాడు మేనేజర్. విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ. But entrepreneur will have to think widely about technology, about changing market dimensions, everything you have to, an entrepreneur has to think. Next, market research. What he does? He creates needs. Market lo the research conduct chesi needs ni identify cheyadam anedi entrepreneur chestarandi. Has to discover needs. He creates needs. కొత్తగా మనం కొన్ని షాపుల ముందు నుంచి పోతుంటే అనిపిస్తుందండి, మనకు అవసరం లేకపోయినా కొనాలనిపిస్తుంది. Nowadays big shopping malls came to our area. What are the big shopping malls that are operating in our area? Yes, what are CMR. The big shopping? CMR, very good. CMR. Then South India shopping mall. Then Chennai shopping mall. Then GV mall. Then very good. Then KLM. D-Mart, KLM, KLM కూడా ఉంది కదా, KLM షాపింగ్ మాల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్, ఇఫ్ యూ గో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, దే ఆర్ సో అట్రాక్టివ్ దట్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ షాప్, ఈవెన్ దో యూ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీథింగ్. మీకు ఏది అవసరం లేకపోయినా కానీ దాంట్లో ఒకసారి పోయి చూడబుద్ధి అవుతుందండి. అంత అట్రాక్టివ్ గా వాటిని తయారు చేస్తారు, వాటిని డిజైన్ చేస్తారు. యామ్ ఐ కరెక్ట్? Yes, sir. దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ నీడ్స్. మనకు అవసరం లేకపోయినా కానీ నీడ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు అంత మంచిగా డిజైన్ చేస్తారు. వేరేజ్ మేనేజర్ హీ హాస్ టు డిస్కవర్ నీడ్స్. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయా అనేది కనుక్కుంటాడు, అంతేగాని కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేడు మేనేజర్. బట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ విత్ హీస్ ఇన్నోవేటివ్ స్కిల్స్ హీ విల్ క్రియేట్ నీడ్స్. నిజంగా అవసరం ఉన్నదా అన్నట్టుగా క్రియేట్ చేస్తాడు మన మనసులో. మనం షాప్ లోకి ఒకసారి పోతే అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా కొంటాం, మనకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా.
So that ability, that skill, entrepreneur will possess. That ability is not possessed by manager. Please remember. Okay. So then next point of difference is failures and mistakes. Deals with mistakes and failures as learning experience. ప్రతి ఒక్క మిస్టేక్ తోటి, ప్రతి ఒక్క ఫెయిలియర్ తోటి అతను నేర్చుకుంటాడండి. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది అతనికి. ఓకే. బట్ కమింగ్ టు మేనేజర్, he strives to avoid mistakes and surprises, postpones recognizing failure. అంటే ఏం చేస్తాడు? తప్పులను తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఎందుకంటే బాగా తప్పులైతే ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారు అతన్ని. ఓకే. అట్లనే ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ ఆ ఫెయిల్యూర్ కానట్టుగానే బిహేవ్స్ యాజ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఫెయిలియర్. ఇక్కడ అతని కింద ఆధ్వర్యంలో ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే అతని షాప్ నుంచి తీసేస్తారేమో ఉద్యోగం నుంచి అనే బాధతోటి అతను ఫెయిల్యూర్స్ ని కప్పిపుచ్చుతాడు, మిస్టేక్స్ ని బయట పడనీయడు. బట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, he will accept mistakes, he will learn from them. He will accept failures and he will learn from them. Okay. Whereas manager tries to avoid mistakes and postpones recognizing failure. Yes, did you understand? Yes, sir. Okay. And decisions, the decisions will be decisive and action oriented. Compulsory, he will take decisions very strictly and they are action oriented. Whereas manager will try to delay decision until he gets a feel of what the boss wants. బాస్ చెప్పే వరకు ఆలోచించి ఆగి నిదానంగా ఉండి బాస్ చెప్తేనే డిసిజన్ తీసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారండి మేనేజర్. బట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, హిస్ డిసిజన్స్ విల్ బి డిసైజివ్ అండ్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్. రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్స్, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ డీల్ మేకింగ్ యాజ్ బిజినెస్ రిలేషన్షిప్. సో ఇవి రిలేషన్స్ విత్ అదర్స్ మంచిగా టాక్ట్ఫుల్ గా వ్యవహరిస్తారండి. మనం ఇంతకు ముందుగానే ఒక చివరి పాయింట్ అనుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అని అనుకున్నాం కదా. ఇతరులతో ఎట్లా ప్రవర్తించాలి అనేది నేర్చుకొని ఉంటాడు బాగా. సో అతను ఇతరులతో ప్రవర్తించినప్పుడు టాక్ట్ఫుల్ గా ప్రవర్తిస్తాడండి, బాగా తెలివిగా ప్రవర్తిస్తాడు. ఓకే. సో ఆ విధంగా మీరు చూడండి, రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్స్ విల్ బి ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ డీల్ మేకింగ్ యాజ్ బేసిక్ రిలేషన్షిప్. ప్రతి ఒక్కరితోటి జాగ్రత్తగా అవసరం ఉన్నదా లేదా ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్లా చేస్తే మంచిది, ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ థింక్ టాక్టిఫుల్లీ అండ్ హీ విల్ మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్స్ accordingly only. While coming to this manager, hierarchy is maintained in the organization. Hierarchy ante entandi? What is hierarchy? Yes, what is hierarchy? Hierarchy ante nenu I will tell you one example. Mana college lone teeskondi. Principal sir kinda vice principal sir kinda lecturers or heads of the department, various అన్ని చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కింద లెక్చరర్స్ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ హైరార్కీ. అంటే ఒక చైన్ అన్నట్టు, ఇది పైనుంచి కింది దాకా వరుసగా ఒక వర్క్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది చెప్తుంది. ఆ అధికారం ఎట్లా ఉన్నది, పవర్, హౌ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెవెల్ టు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, దాన్ని హైరార్కీ అంటామని. సో మేనేజర్ కింద ఫస్ట్ చూడండి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కింద మేనేజర్స్ కింద మళ్ళీ స్మాల్ ఎంప్లాయీస్. సో దిస్ ఈజ్ హైరార్కీ. సో హైరార్కీ, బేస్డ్ ఆన్ హైరార్కీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్. వాళ్ళకి ఎవరితో ఉండాలనో స్ట్రిక్ట్ గా రాసి ఉంటుందని దాని ప్రకారమే వాళ్ళు వ్యవహరిస్తారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మేనేజర్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Okay, so in examination, first of all, you have to define entrepreneur, you have to define manager, and you have to draw the differences between entrepreneur and manager. Okay, now come to this next question I mentioned, that is, see this I already explained, characteristic features of an entrepreneur. Concept of entrepreneur also I explained. Then characteristics I explained. Distinction between entrepreneur and manager also I explained. So coming to functions of an entrepreneur, I will explain in the next class. Okay. So thank you very much, dear students. In the next class, I will explain that topic. So thank you very much. I am ending. In the next class, we will meet again. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, sir. Thank you.